Hi everyone, today is Tuesday, July 29th, and this is towards the later afternoon. And so this morning I had a couple classes for um, English and Italian, and so yeah, some students online and in person, and also online, and then getting some lunch and resting a little bit in the afternoon. But yeah, kind of getting close to wrapping up the month. So this month, at the beginning of the month, for the first week that I was in Ireland, it was a bit more challenging for finding a moment each day to make a recording, and also to write the emails for the day. But I managed to do that early in the morning, so before breakfast, and before, I know, or in between, kind of taking a shower, getting ready, making a recording, and just kind of keeping the habit going. So this has now been, if I look at the time and date, the calculator, so this does now put things at, so going back to June 1st, 2020, and including today, this is now up to 1,885 days. So yeah, 5 years, 1 month, 29 days. So yeah, this habit, I'm able to keep going and not skipping. So it's the ability to keep doing that even on vacation. I took my computer and took the webcam with me. So I think there was maybe one time that the internet connection was a little slow. So I had to kind of re-upload later when I got to another place, but still keeping the recordings going, or checking the battery, since I was using a energy, this converter. So sometimes the computer was getting kind of low on that, but overall still keeping the speaking practice going each day. And now looking at like another 2 weeks from now, that will be 1,900 days, and then another 3 months or so, that'll get into 2,000 days. So I'm already past the 5 years mark, and continue to go. So this is still, every day is a learning opportunity. I still make mistakes. I still have doubts on some vocabulary words, especially different topics, even when it's something I might talk about frequently, depending on the scheduling, depending on my energy or concentration or hydration, just little things. I'm continuing to learn new things about how those things kind of affect thinking and energy. And so there's still opportunities to kind of learn more vocabulary, especially the words that I am using regularly, like going back, listening to recordings to take notes, and find opportunities to kind of teach myself those words, so I don't keep coming to the same blank, or having to rephrase something because I don't have that particular word. It's also something I talk about with some students, where
if they do draw that blank, like, now what? So it's not necessarily that a missing word or a missing grammar point is itself a problem, an obstacle for communication, but what happens next could potentially be a problem. So if we don't have a plan B for when we don't know a word, then that's where we might just be silent and give up. But I try to encourage people to kind of consider those situations of now what. So if this was, I don't know, some other situation like driving a car, and you come across like, what are these worst case scenarios of, okay, a tire is punched. Now what? Okay, well, you change the tire. You get some warning light on the engine. Now what? Okay, maybe you have to call a tow truck. The tank for the gas or the diesel or energy is running low. Now what? Okay, you go fill up the tank or get enough gas so you can keep going for that particular trip or something, or something else happens. So having those solutions, knowing what to do in case something happens, I think for language learning, it ends up being, okay, I forgot a vocabulary word. Well, now what? Okay, say something different, or simplify, or change the sentence, or describe it in another way, find a synonym, or rephrase it with a negative, like an antonym. So those are things I discover and reflect on each day when I'm speaking. However, in some cases, because I kind of want to keep going and not spend too much time, and just recognize that, okay, that's a word that I'm missing, not insist too much on the rephrasing, realize that, okay, I should go back, I should listen to this recording and take notes of that, or see if there's any tools, AI tools that could listen and transcribe what I'm saying, and then convert some of those notes into a potential vocabulary list or lesson plan to fix those things. So there is self-awareness on an ongoing basis. And I think with the 5 years of daily speaking practice, I think there are some similar levels where maybe a child entering the school system, like a kindergarten or a preschool, where they would have a couple years of speaking a language, listening to a language with parents and family and neighbors and other community members. And then there are some learning opportunities where kind of exploring further usage of the language skills, like the not yet reading, but possibly writing their name on something, but definitely listening to stories, maybe listening, speaking, but perhaps not necessarily reading and writing until they get a few more years, and then teaching them the skill itself. As an adult, recognizing that, yes, I can read, write, speak, listen, trying to supplement the speaking with other things like listening to the radio online, finding audiobooks and articles and things to encourage myself to absorb those sources of the language and not just improvise it or kind of create it as a translation. So there's constantly an opportunity to learn from this experience. But at one point, it's keeping the habit going and creating those opportunities each day and making that decision to opt in to the practice, and not give in to the temptation to say, oh, I give up, I'm busy, I'm tired, I'm sick, I'm traveling. So I try not to use any of those excuses, and
and just not make those possible options for stopping or pausing or skipping, because this habit, this priority, it is part of who I am, not just part of what I do, but it's something that is part of my daily life. So yeah. Hola a todos, hoy es martes, el 29 de julio. Hoy he tenido unas clases en inglés y también en italiano para hablar de la pronunciación y la relación entre la ortografía y la pronunciación y los consonantes dobles, y darse cuenta que algunas palabras pueden distinguir con la ortografía y la pronunciación. Y también tuve otra clase para explicar algunas cosas de la gramática, y luego una pausa para comer. Y ahorita casi al final del mes, estamos reflexionando sobre como el hábito de practicar. Al principio del mes estaba de viaje, y afortunadamente encontré tiempo cada mañana para hablar un poquito y rápido entre desayunar, prepararme para antes de salir para el día, y pude seguir haciendo eso. Entonces estoy orgulloso de eso. Y contando los días, hoy es 1885, y si sigo adelante, yo creo, va a ser pronto 1900 días, y son más de 5 años, y es un hábito que quiero seguir haciendo, porque veo las ventajas, veo los resultados. Seguro hay todavía unos errores y cosas que quiero revisar, pero poco a poco este hábito ayuda mucho. Y últimamente veo que hay clases que tengo que enseñar en español con ciertos niveles de principiantes, y esto me ayuda mucho de practicar el español, aunque vivo aquí. Ayuda a praticar. Eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est mardi, c'est le 29 juillet, c'est presque la fin du mois, et je réfléchis sur le fait que au début du mois, j'étais en vacances et j'étais en train de voyager, mais malgré cela, j'ai pu continuer à faire des enregistrements, donc je suis orgueilleux d'avoir continué et pas sauté un jour. Et je vois que parler tous les jours, ça aide vraiment pour rester fluide avec chaque langue. Et là, ça fait 16 ans que je n'habite plus en France, mais essayer de parler tous les jours, ça m'aide beaucoup pour maintenir un certain niveau. Certes, il y a les possibilités de continuer à faire du progrès, parce que je vois que il y a des moments où je n'écris pas autant que j'aimerais, ou je peux aussi supplémenter la langue avec ce que je lis, ce que j'écoute. Donc il y a la radio en ligne, il y a des infos en ligne. Donc il faut faire un effort de choisir de consommer des livres, des articles, du contenu. Et c'est ce que j'ai envie de faire plus souvent. Et voilà. Hallo an alle, heute ist Dienstag, und heute hatte ich einige Stunden auf Englisch und auf Italienisch, und ich habe Mittagessen
gegessen und ein bisschen Zeit, ruhige Zeit nach Mittagessen. Und jetzt denke ich ein bisschen darüber diesen Monat und wann habe ich diesen Monat beginnt. Ich war in Irland und es war eine Reise und ich habe weiter haltet die Videoaufnahme zu tun und es gibt keinen Tag ohne Aufnahme und ich bin glücklich, dass ich mache es jeden Tag und ich möchte mehr auch auf Deutsch zu hören. Ähm, ähm, ich höre Deutsche Welle zum Beispiel und ich lese ähm, äh, mit äh, ähm, was haben geschrieben und ich kann ähm, sehen und hören die Aussprache und das ist sehr hilfreich für mich und ja, und heute ist 1885 Tage, das spreche ich jeden Tag und ich bin glücklich, dass ich mache es und ich will weiterhalten und in jeden Tag hören, lesen, vielleicht schreiben und sprechen und ich sehe, dass meine Aufnahme von 2020 es war sehr schlecht. Ich kann sagen, dass ich aber das ist kein Problem für mich für weiterhalten und verbessern die Fremdsprachen jeden Tag und jeden Monat. Das ist alle für heute. Ciao a tutti. Oggi è i 29 e oggi ho fatto alcune lezioni di inglese e italiano anche e nel pomeriggio ho mangiato e passato un po' di tempo per riposarmi. Oggi penso un po' nel mese e per esempio faccio questa registrazione ogni giorno e quando avevo cominciato il mese, giugno, ero di vacanze, ma non ho parato di fare registrazione e per questo sono felice che ho potuto continuare e perché penso che aiuta molto per imparare, per migliorare la lingua e voglio continuare a ascoltare la radio, per esempio, leggere notizie e posso scrivere un po' e parla quando faccio questa registrazione. E questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня вторник, это 29 июля, и сегодня у меня было занятие на английском и также на итальянском. И после обеда я отдыхал немного, и сейчас делаю этот видеозапись, и я думаю об
этот месяц и что я продолжал делать видеозаписи, когда я путешествовал. И я счастлив, что я продолжал делать это. У меня не было день без видеозаписи. И я вижу, что каждый день я могу учиться что-нибудь, и я могу слушать, читать, написать, говорить также, и я хочу продолжать делать это. И сегодня это 1008 лет, 885 дня, что я делаю эти видеозаписи, и скоро это будет 1900 через 2 недели. И я думаю, что это помогает много, чтобы говорить и практиковать, и говорить лучше. Так, это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.